Friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. It's the video number 108. The active and passive voice sentences is the fourth video which you come in active and passive voice. The most important to have a good foundation in English is active and passive voice. You should be master in it. First you have to understand the parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and interjunction. After that you have to come to active and passive voice sentences, whereby all the 3 tenses with all the 12 subdivisions getting covered. Then you are using the modal verbs, you are using the infinite verbs, everything changes from active and passive voice. There you see the transitive and intransitive verbs, then you are seeing the tenses. So complete combination, complete evolution of English sentence formation is done through the active and passive voice. Nearly 2000 sentences are there to be framed using the subject I, we, you, he, she, it, they. With that you can form thousands and thousands of sentences. The correct order of making active and passive voice through the subjects I, we, you, he, she, it, they, you become a master in positive, in negative, in question negative, in information. That is something great in English. Now coming here, simple past tense. Ordinary we have seen simple present tense. What is that? Eat is the simple present tense, ate is the simple past tense. So all the simple past tense verbs, how they change itself in the passive voice. See here, active verb, past tense, ordinary past is spoke, wrote, went, ate. These are the ordinary past tenses. So in a sentence if you find, then in passive what it should be: if the subject is singular you are using were, was; if the subject is in plural you are using were. Then you are writing the past participle: spoken, written, gone, eaten, etc. For example, active voice: we spoke English, we spoke English. So first you have to see what is the verb here. What is the verb here? Spoke. What tense is the verb here? It is an ordinary past. So spoke is in ordinary past. You understand this is a sentence. In this sentence the verb is in the ordinary past tense. So what you have to do? You have to ask a question to the spoke: who speaks? Then you get an answer as we. So we becomes subject, spoke becomes verb. Then you ask a question to the verb: what? Then you get an answer is called English. So English becomes object. So you have a subject, you have a verb, you have an object. So ordinary sentence is formed. So you have a subject, you have a verb, you have an object. The subject, the verb is in the past tense. Now when you come to passive voice, this object comes itself to subject English. We becomes subject, becomes by us. So we becomes by us. So by us becomes object. So subject, verb, object. So subject in active voice becomes object in the passive voice. Object in the active voice becomes subject in the passive voice. Now spoke as a verb. So all the verbs in passive voice, it should be written in past participle. You are writing spoken. Since English is the only one subject, you are using was. Suppose you have English and Hindi, then you are using were. Since the subject is in singular, you are using was. But the past verb form should be always in past participle. Now coming here in active voice, we wrote English and Hindi poems. So what is the subject here? We is the subject. What is the past tense? What is the verb? It is wrote. It is in the past tense. What is the object? English and Hindi poems. How do you get the object? You ask the question to the verb wrote. What did he write? Then you get the answer is English and Hindi poems. So English and Hindi poems becomes subject here, and we becomes by us as object. So English and Hindi poems become subject. So the verb written is given here. Since English and Hindi poems are in plural, there you are using here as were. So English and Hindi poems were written by us. So written is not a verb, were is the verb here. Now coming here, active voice: I went to the US. I went to the US. So I becomes subject, went becomes verb. What? You don't get an answer. Whom? You don't get an answer. Where? You get an answer. This becomes adverb. To the US becomes adverb. Adverb of place. You ask a question to the verb where, you get an answer, it becomes adverb of place. So when you get adverb of place, it is impossible for you to convert yourself into
convert the sentence into passive voice. So intransitive verb, no object, so no passive voice sentence. You cannot form a passive voice sentence. So my dear friends, in active and passive voice, the most important is you see the verb, you find out what tense is it, then you ask a question to the verb, who is doing the action, you get the subject, and what happens. Because you ask the question to the verb, what, then you get the answer is called object. In passive voice, object should come as subject, and in active voice, subject should come as object in the passive voice. Hope you are able to get it this side. And coming here, simple future tense. Simple future tense, what you need to have? You need to have one word called will and present tense. Will speak, will write, will go, will eat. So simple present tense, you are using will with present tense. In passive voice, in simply you have to write spoken should be always there, past participle should be there in passive voice sentence, written should be there, gone should be there, eaten should be there, but only thing is will is changed into will be in passive voice sentence. For simple future in passive, you have to use will be. Active voice, we will speak English. So we will speak English. What is the subject here? Subject is we. What is the object? English is the object. So what is the verb? Verb is will speak. First in a sentence you have to see the verb will speak. What tense is it? It is in future tense. Then who speaks? We speak. We will speak. So we becomes subject. What will we speak? It becomes object. You get the answer, English. So in passive voice, English comes here as a subject. We becomes by us as a object, and here spoken should be always in passive voice. The spoken should be there. Will is changed into will be. So simple. Next here you see we will write English and Hindi poems. So here we is the subject, will write is the verb. What will we write? English and Hindi poems. In passive voice, English and Hindi poems, this becomes subject. English and Hindi poems become subject. Will be written by us becomes object. Next in active voice, I will go to the US. What is the intransitive verb? See, I will go to the US. What is the verb here? Will go. You ask a question to will go what? You don't get an answer. So it is intransitive verb. For intransitive verbs, there is no passive voice. All these verbs are called transitive verbs because it takes an object. Hope you are able to understand. So my dear friends, so far what we have seen, simple present tense, how we change from simple present tense sentence to passive. Then we have come to simple past tense sentences. How we change simple past tense to passive voice. What you have to use? You have to use was or were according to the subject. Then you have seen intransitive verbs where it doesn't take an object. Then you are seeing simple future tense. In simple future tense, in passive voice, what you have to add? Will be is added. Will be is added. The subject becomes object and the object becomes subject. Intransitive verbs, there is no passive voice. Hope you are able to understand. Okay, now clearly it is very clearly we have given. Yes, now please come forward. I'll be asking questions. Yes. Okay. I bought a car. What is the passive voice for I bought a car? I bought a car. A car was bought by me. A car was bought by Bought by me. bought Okay. I read a novel. A novel was read by me. Very good. Okay, you. I just ask you in future. Okay. I will write IELTS exams. I will write IELTS exams. What is the subject here? I. What is the verb here? Will write. Right. What is the object? IELTS. IELTS exams. I will write IELTS exams. IELTS exam will be written by me. IELTS exams will be written by me. Okay, I will go to Australia. Intransitive. Intransitive verb because you don't have an object. Answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt. Okay, the boys, please come forward. Sit down.
Okay. I wore a jeans pant. I wore a jeans pant. What is the passive voice? I wore a jeans pant. The jeans pant worn by me. I wore a jeans pant. The jeans pant was Worn by me. me. Okay. You. I drank a cup of coffee. I drank a cup of coffee. A cup of coffee was drunk by me. Very good. You seems to be good with active and passive for ordinary, simple and past and future. Now we shall go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 108 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் என்ற செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களிலே 4வது பிரிவை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக பேச்சின் பாகங்களான நவுன், வேர்ப், அட்ஜெக்டிவ், பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், தென் ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர்ச்சொல், ப்ரீபொசிஷன் முன்னிடைச்சொல், கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடைச்சொற்கள், இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரிய சொற்கள். இந்த பேச்சினுடைய பாகங்களை தெரிந்து விட்டீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எந்த பேச்சின் பாகத்திலே வருகிறது என்று அதனுடைய அகராதியை தெரிந்து கொண்டால் அடுத்ததாக நீங்கள் செல்ல வேண்டியது முக்கியமாக வாக்கிய அமைப்புக்கு. வாக்கிய அமைப்பிலே இந்த செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள் இருக்குது. அதிலே நீங்கள் தனித்துவம் பெற்றீர்கள் என்றால் ஆங்கிலத்தினுடைய அடிப்படை ஃபவுண்டேஷனில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஆங்கில புலமை வாய்ந்தவராக, ஃபவுண்டேஷனில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கக்கூடியவராக மாறிவிடுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்காக ஏற்கனவே சிம்பிள் 1 மினிட் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வினைச்சொல்லை நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அந்த வினைச்சொல்லை வைத்து தான் அந்த வாக்கியமே. அந்த வினைச்சொல்லை வைத்து தான் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீர்கள், என்ன கருத்தை பேசுகிறீர்கள் என்று அறிந்து கொள்கிறீர்கள். அந்த வினைச்சொல்லை வைத்து தான் அந்த வாக்கியத்தை செய்வினை வாக்கியமாக, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக கொண்டு போகலாமா, முடியுமா, முடியாதா என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ சாதாரண நிகழ்காலம், அதனுடைய செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறீங்க. சாதாரண நிகழ்காலம்னு என்ன? நான் சாப்பிடுகிறேன், நான் மாம்பழம் சாப்பிட்றேன், நான் கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுகிறேன், ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ. அப்படி சாதாரண வினைச்சொல், நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பார்த்தீங்க. ஒரு மாம்பழம் என்னால் சாப்பிடப்படுகிறது என்று சாதாரண நிகழ்காலத்துக்கு செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகளை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது சாதாரண இறந்த காலம். ஏன்னா ஏன் சாதாரணம்னு சொல்கிறோன்னா அடுத்தது தெளிவான, தொடர் என்று நிறைய வருகிறது. இது சாதாரண தெளிவான, சாதாரண இறந்த காலம், தெளிவான இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண இறந்த கால வினைச்சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கினுடைய இறந்த காலம் என்ன? ஸ்போக், சாதாரண இறந்த காலம். ரோட், எழுதினேன். வெண்ட், போனேன். ஏட், சாப்பிட்டேன். ஈடி வர்புனா பிரச்சனை இல்லை, பிளேடு, ஈடின்னு சொல்லிக்கிறீங்க. இது இந்த வினைச்சொல் வரக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினையாக வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீங்க? இந்த வாசு இறந்த காலம், ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேர், வில் பி, ஷால் பின்னு சொல்கிறோம். அதில் இந்த ஆக்சிலரி பியினுடைய இறந்த காலம் வாசு. அது வேர், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பன்மையில் இருந்தால் வேர், கூட என்ன போட்டுக்கிறீங்க? இந்த இறந்த கால எச்சமான ஸ்போக்கன், ரிட்டன், கான், ஈட்டன் இதை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். இங்கே ஆக்டிவ் வாய்ஸில் செய்வினையில் வி ஸ்போக் இங்கிலீஷ், நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசினோம். வி ஸ்போக் இங்கிலீஷ், நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசினோம். இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கங்க. எது முக்கியமான சொல்? ஒன்று ஒரு வாக்கியம்னா என்ன வேணும்? மிக முக்கியமாக வினைச்சொல் வேணும். அப்போ கண்ணில் பார்த்த உடனே அந்த வினைச்சொல்னா என்ன? ஏதோ ஒரு செய்கை செய்கிறது. என்ன செய்கை செய்து? ஸ்போக், பேசுகிறது என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஒரு செய்கை. அது என்ன நிகழ்காலமாக, இறந்த காலமாக, எதிர்காலமாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஸ்போக்னா இறந்த காலம், ரைட், இந்த இறந்த காலத்திலே இருக்கிறது. புரிஞ்சுட்டீங்க? அந்த ஸ்போக்கிட்ட கேட்கணும், யார் பேசுனா? நாங்கள் பேசணும். அப்போ நாங்கங்கிறது, விங்கிறது சப்ஜெக்ட், எழுவாயாக வருகிறது. ஸ்போக் வினைச்சொல், வர்பு. அந்த வினைச்சொல்கிட்ட மறுபடியும் கேட்கணும், என்ன பேசணும்? ஆங்கிலம் பேசணும். என்னங்கிற கேள்விக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செயற்படு பொருள். ஆங்கிலம் ரொம்ப எளிமை, ரொம்ப சாதாரணமானது. வினைச்சொல்லை பார்க்குறீங்க, வினைச்சொல்லிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்க, யாருன்னு. அதுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது எழுவாய், சப்ஜெக்ட். என்ன பேசினார்கள் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். இவ்வளோதான் ஒரு வாக்கியம் அமைந்து விட்டது. ஒரு எழுவாய் இருக்கிறது, ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஒரு செயற்படு பொருள் இருக்கிறது. வினைச்சொல் என்ன காலம் என்று பார்க்கிறீர்கள். இவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. டெக்னிக்கலாக நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்க. இது ஒரு இறந்த கால சாதாரண ஒரு வாக்கியம். அதற்கு எழுவாய் இருக்கிறது, செயற்படு பொருள் இருக்கிறது. இதை செயற்பாட்டு வினைக்கு கொண்டு வரணும். செயற்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? இந்த ஸ்போக், வி ஸ்போக் இங்கிலீஷ்,
அப்போ அந்த செய்யப்படும் பொருள் எங்களால் நடக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது பேசிவ் வாய்ஸ். இங்கே செய்யப்படும் பொருளான இங்கிலீஷ் எழுவாயாக இங்கிலீஷ்னு போட்டுக்கிறீங்க. நாங்கள் பேசினோம், அந்த எங்களால் பேசப்பட்டது என்று சொல்லும்போது பை எஸ்ன்னு போட்டுட்டு இந்த ஸ்போக் வந்து அந்த மூணாவது ஃபார்ம் ஸ்போக்கன், ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன் இறந்த கால எச்சத்தை போட்டுவிட்டு இங்கிலீஷ் எழுவாய் ஒருமையில் இருந்ததுன்னா வாஸ் போட்டுறீங்க. ஏன்னா இறந்த காலம் ஸ்போக், அதனால் வாஸ் போட்டுறீங்க. இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ரெண்டெண்ணம் இருந்ததுன்னா வேர் போட்டு பிடிக்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இங்கே மறுபடியும் பாருங்கள். வி ரோட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ். நாங்கள் எழுதினோம் ஆங்கிலமும் ஹிந்தி கவிதைகளும். வெர்பை பார்க்குறீங்க, ரோட்டு. சப்ஜெக்டை பார்க்குறீங்க, சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கிறது, வின்னு இருக்குது. என்ன எழுதினோன்னு கேட்குறீங்க, இங்கே இங்கிலீஷ் மட்டும் இருக்குது. இங்கே இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பாயம்ஸ், ஆங்கிலமும் ஹிந்தி கவிதைகளும் எழுதினோம், ரெண்டெண்ணம் இருக்குது. அதனால் என்ன போட்டுறீங்க, இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடி வந்துடுது, வி வந்து பையஸாக மாறிடுது. இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பாயம்ஸ் பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர் ரிட்டன் என்று வருகிறது. ரிட்டன் இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெண்டெண்ணம் இருக்குங்காட்டி நீங்கள் வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று ஐ வென்ட் டு த யூஎஸ். இதுலேயும் மறுபடியும் பாருங்கள், வினைச்சொல்ல பாருங்கள், வென்ட்டுன்னு போட்டுறீங்க. இது வெர்பாக மாறி வருகிறது. வினைச்சொல் இறந்த காலம். யார் போனாங்க, நாங்கள் போனோம். ஸோ சப்ஜெக்ட் இருக்குது, வெர்பு இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னன்னு கேளுங்க, பதில் இல்லை. யாருக்கு, பதில் இல்லை. என்ன யாருக்குன்னு கேட்டால் தான் ஆப்ஜெக்ட். எங்கேன்னு கேட்டால் பதிலாக வருது. எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது வினை உரிச்சொலாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அந்த செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத அந்த வினைச்சொல்லை இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்ப், நோ ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருளை எடுக்காத வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நோ பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ், செய்யப்பாட்டு வினைகள் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இதை நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்தது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், எதிர்கால வார்த்தைகள். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ஆக்டிவ் வெர்ப். இந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் என்ன வரணும், இந்த வெர்பு வந்து வில் ஸ்பீக், வில் ரைட், வில் கோ, வில் ஈட், இப்படியாக வருது. செயற்பாட்டு வினையில் என்ன வரணும், வில் பி ஸ்போக்கன். வில்லு கூட பி சேர்த்திக்கிறீங்க. இறந்த கால செயற்பாட்டு வினையில் எல்லாமே இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வில் பி ஸ்போக்கன், வில் பி ரிட்டன், வில் பி காட், வில் பி ஈட்டன் என்று வர வேண்டும். ஸோ நன்றாக நாம் வச்சுக்கோங்க. வில்லுக்கு பதிலாக கேன் சொல்லலாம். கேன் ஸ்பீக், கேன் பி ஸ்போக்கன். shall speak, shall be spoken. Should speak, should be spoken. Would speak, would be spoken. Must speak, must be spoken. May speak, may be spoken. இப்படியாக இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் இந்த வில்லுக்கு பதிலாக கேன், மே, ஷால், ஷுட், வுட், மஸ்ட், மே, மைட் எது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். எல்லாத்துக்கும் மஸ்ட் பி ஸ்போக்கன், வுட் பி ஸ்போக்கன், குட் பி ஸ்போக்கன், ஷுட் பி ஸ்போக்கன் என்று வர வேண்டும். மிக மிக முக்கியம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை அனைத்தும் இதில் ஈடுபடுத்தலாம். இதே செட்டப்பில் தான் வரும். உதாரணத்துக்கு செய்வினையில் பாருங்கள், வி வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. இது வினைச்சொல் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, வில்லுன்னு வந்துட்டாலே எதிர்காலம். ஸோ வில் ஸ்பீக், யார் பேசுவா, நாங்கள் பேசுவோம். ஸோ நாங்கள், வி பிகம் சப்ஜெக்ட். என்ன பேசுவோம், இங்கிலீஷ் பேசுவோம். இங்கிலீஷ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஸோ பேசிவ் வாய்ஸில் ஆங்கிலம் எங்களால் பேசப்படும், இங்கிலீஷ் வில் பி ஸ்போக்கன் பை அஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் முன்னாடி வந்துடுது, வி வந்து பை அஸ்ஸாக வருகிறது. வில் ஸ்பீக், வில் பி ஸ்போக்கன். வில் ஸ்பீக்னா பேசுவோம் என்பது பேசப்படும். வில் பி ஸ்போக்கன், வில் பியை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வி வில் ரைட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ். நாங்கள் எழுதுவோம் ஆங்கிலமும் ஹிந்தி கவிதைகளும். ஸோ யார் எழுதுவாங்க, நாங்கள் எழுதுவோம். இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. என்ன எழுதுவோம், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ் முன்னாடி வருகிறது. வில் ரைட்டுங்கிறது வில் பி ரிட்டன் பை அஸ் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஐ வில் கோ டு த யூஎஸ். நான் அமெரிக்கா செல்வேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த வெர்பை பார்க்குறீங்க, வில் கோன்னு போட்டுறோம். யார் போவா, நான் போவேன். ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு, வெர்பு வந்துருச்சு. என்ன, பதில் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. யாருக்கு பதில் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. எங்கே என்று கேட்டு பதிலாகும்போது டு த யூஎஸ், எங்கே. ஸோ இது வினை உரிச்சொல், அட்வர்ப். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர முடியாது. நோ பேசிவ் வாய்ஸ். ஸோ இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது என்ன, ரொம்ப கருத்தாக, ரொம்ப ஆழமாக வெர்பை மட்டும் நீங்கள் குறியாக பார்த்து அந்த வெர்பிட்ட கேட்கணும். யார் செய்தார்கள், சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. என்ன செய்தார்கள், ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. யாருக்கு செய்தார்கள், ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரும்பொழுது ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அதில் செயற்பாட்டு வினை பண்ண முடியாது. சாதாரண ஃபியூச்சருக்கு வில் ஸ்பீக், வில் ரைட், வில் கோ
கேன் ஸ்பீக், குட் ஸ்பீக், ஷுட் ஸ்பீக், மஸ்ட் ஸ்பீக் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கெல்லாம் செயற்பாட்டு வினை என்ன வரணும்? வில் பி ஸ்போக்கன், கேன் பி ஸ்போக்கன், ஷுட் பி ஸ்போக்கன், மஸ்ட் பி ஸ்போக்கன். இப்படியாக அனைத்து மாடல் வெர்புக்கு கூட பி போட்டுட்டு இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்தலாம். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இது மூன்றிலும் இங்கே செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய வகுப்புகளிலே அடுத்தது நம்ம போகக்கூடிய வீடியோக்களிலே இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸினுடைய மற்ற காலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறீர்கள். அதுவரை தேங்க்யூ.